գործընկերներ, թույլ եք շնորհավորություն հայտնել մեր հրավերականների համար։ Նորսուն մարդասիրական ՀԿ Համաձայն մնալով իր առաքելությանը այն է խթանել հավասարություն, արտադրություն, ազգանացություն, արժանապատվություն և բարեկեցություն մարդու իրավունքների և շահերի պաշտպանության միջոցով շարունակում է Հայաստանում իր գործընկեր կազմակերպությունների միջազգային կառույցների ֆինանսավորումը, աջակցելու և իրականացնելու ծրագրեր, որոնք ուղղված են Հայաստանում ԼԳԲՏ մարդկանց, կոմերցիոն սեռական ծառայությունների մատուցող կանանց և թմրամիջոց ներկայային օգտագործողների իրավունքների, առողջության իրավունքի, առողջության ծրագրերի իրականացմանը։ Այսօր կփորձենք հակիրճ ներկայացնել LGBT մարդկանց նկատմամբ Հայաստանում գոյություն ունեցող խտրականությունը, փոշմանումները, հատուկ մարմինների կողմից կողմնակալ վերաբերյալը, որոնց հիմքում մտածել սեռական կողմնորոշումը և կենտրոնային ինքնությունը։ Մենք հետո շնորհակալություն ենք հայտնում բանակցական մարմիններին, միջազգային կազմակերպություններին և գործընկեր հասարակական կազմակերպություններին և զանգվածային լրատվամիջոցներին, մշտապես մեր կողքին լինելու, մեզ աջակցելու, քանի որ այս գործընթացը ունի 30 տարուց և ավելի խորացված և խտրականացված եղած և մարդկանց կողմից չընդունվող մի պրոցես, որը դեռևս սովետական երկրների ժամանակ դիտարկվել է որպես հիվանդություն, մարդկանց դիտարկել են որպես հիվանդ մարդիկ և մարդկանց բուժել են տարբեր ձևերով և տարբեր նախաշխատումներով, իսկ հիմա ներկայությամբ կարելի է ասել քայլ առ քայլ գնում ենք նրան, որ LGBT համայնքին ընդունեն այնպես, ինչպես ես ասացի, յուրաքանչյուր մարդ ունի հավասար իրավունք և այդ իրավունքը բոլորի համար հավասար է։ Մեզ համար մեկ կարգախոսք է այս մասում։ LGBT-ների իրավունքը դա մարդու իրավունքն է։ Շնորհակալություն բոլորից և խոսքը փոխանցեմ Չեխիայի Հանրապետության Պետությանին, Արտադրության շնորհակալություն։ Thank you very much, Sergey. Dear colleagues, dear friends, it's not the first time that I have the honor and pleasure to pronounce a welcoming speech in your gatherings. I think it's very important that diplomatic representations are present in your activities, are present in your events, because this way we show you our support. And as Sergey already said, we are all born equal. We are all born to live and not to be discriminated. And those who are must be supported and helped. We are trying not to help you only with our presence and symbolic participation. I'm glad to announce that Armenia last year became a priority country in Czech governmental transformation cooperation, which means that we received more funds for our projects, and we were in the selecting process and the selection. We were surprised how many NGOs from Armenia and from the Czech Republic were interested in this program, and how many projects were suggested. The program is for some Eastern Partnership countries and for some Balkan countries. And the number of the projects that are submitted from Armenia was the highest. And also the number of approved projects was highest from Armenia. And one of the projects, those projects, will be held next week. And Sergey knows because new generation is participating in this project. And the project will be dealing exactly with the topic, one of the topics we will talk about today. It's about anti-discrimination rights
in the situation without the Anti-Discrimination Act. And as we all know, there is no anti-discrimination law in Armenia. And we experienced in the Czech Republic the same situation some 10, 12 years ago. And the Czech NGOs developed quite complex strategies how to fight cases of discrimination even without the law. I know that many of you are aware of these strategies already. We have a lot to talk about it. But I think that next week it won't be in vain to hear those experiences from our Czech colleagues. So now I would like to wish you a nice talk, positive and successful and useful and efficient. And I hope that we will see each other next week, next Thursday and Friday. We'll be able to come on Friday, unfortunately. But I'm sure that your gatherings will be successful. Thank you so much. Շնորհակալություն, պարոն Տեսման, խոսքը փոխանցում եմ ասման Հելսինկյան կոմիտեի ներկայացուցիչ։ Thank you so much, Sergey. Thank you all. I just arrived this morning, so sorry if I don't make sense, but I'm very happy to be able to participate at this roundtable. Actually, I arrived from Oslo today, and Oslo Pride is starting today. And the focus is always on international solidarity and cooperation, so I pass on greetings from all activists involved in Oslo Pride at the moment. And we look forward to having Hamar visiting also next week. It's already been said that LGBTI rights are human rights, and this is very important also for the Norwegian Helsinki Committee as a mainstream human rights organization working with the whole spectrum of human rights, and we are glad to do that also in Armenia. In Armenia we are also very interested in the development of legislation that adequately covers the issues of discrimination and hate crime. It's crucial to be able to identify hate crime, report it, and address it in a proper way to be able to deal with it. If legislation and police and law enforcement does not follow up adequately, it's the task of civil society to be able to do what we can do, and to have instruments in place to register cases of hate crime and talk about it as what it is. This is not easy. Only last week, the head of the largest LGBTI organization in Norway, called FRI, she talked to the media about how she has been subject to death threats in Norway. And she was afraid to talk about this to the police, but felt that she had to do that. And eventually, when she reported it, after a while, the case was actually dismissed. So she decided to speak open about it in the media to address this issue that also in Norway we think that we have come so far, but this is still a problematic area. So Armenia has also a long way to go, but Norway and Norwegian Helsinki Committee is definitely with New Generation NGO and with all the NGOs who are working on this issue. And hopefully the new government will be more apt to listening and assist the whole range of all diverse citizens of Armenia. So we look forward to working together on that and also to the discussion today. Thank you. Շնորհակալություն, խոսքը փոխանցեմ Արտուր Սարգսյանին, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վարչապետի գրասենյակ։ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար նման կարևորագույն թեմայով ելույթի խոսք ասելու եւ իհարկե նախարարչին ողջունում եմ դրսևորում կազմակերպությանը, որը այլ կազմակերպությունների հետ միասին երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում հենց վերցրել էին այն
առաջին թեման, որպես հիմնական գործունեության թիրախած, ինչպիսին հանդիսանում է խտրականությունը։ Խտրականությունը և խտրականության դրսևորումները և հատկապես այն քաղվածքների այն խմբի նկատմամբ, որոնց նկատմամբ էլ առավել ակնհայտ է խտրական դրսևորումները թե հասարակական հարաբերություններում, թե իշխանության մարմինների կողմից և թե այնպիսի հաստատություններում, որտեղ իրավունքների պաշտպանությունը շատ ավելի խոցելի են, մասնավորապես վերարտադրման հիմնադրումներ, զինված ուժեր և իհարկե մենք այս նոր իրավիճակում կարծես թե հուսով ենք, որ պետք է վերաբերյալը փոխվի մանավանդ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարեց սիրո և համերաշխության մասին որպես այդ թավշահեղափոխության սկզբունք և նաև ոչ բռնի խաղաղ մեթոդներով ուրեմն այդ հեղափոխության ասում։ Այն հիմնարար սկզբունքներն են, որոնց իմ կարծիքով, որոնց հիման վրա խարսխված է ընդհանրապես բազմազանությունը որպես բնականորեն տրված ձև հասարակության գոյության և տարբերությունները, որոնք գոյություն ունեն օբյեկտիվորեն, դրանք դիտարկել ոչ թե որպես տարանջատող կամ թիրախավորման հիմք, այլ ընդհակառակը դա որպես օբյեկտիվ տրված իրականություն և կարողանանք մենք այդ ամենը հասկանանք, ընկալենք և հասկանանք, որ ի վերջո մարդկային արժանապատվությունը և նրա նկատմամբ հարցը չի կարող պայմանավորվածել նրա որևէ այլ մարդու որևէ առանձնահատկությամբ։ Շատ դժվար է ամեն ինչը ուրեմն իրականություն դասել, որտեղ մենք եթե դիտարկենք մի քանի կարևոր բնագավառներ, օրինակ կրթության բնագավառը, ցավոք սրտի մեջ կրթության համակարգը, դասագրքերը, ուսուցիչները իրենք ամենևին չեն կառուցված, չեն ձևավորված խտրականություն բացառող կամ տարբերությունները որպես բնականորեն տրված և ի սկզբանե տրված ուրեմն որպես բնորոշ գիծ կամ բնորոշ հատկություն և կյանքով տրված և այստեղ մենք իհարկե ունենք և կարծում եմ, որ այս նոր ստեղծված հնարավորությունների իրականացման կամ իրացման շրջանակում շատ ավելի մեծ աշխատանք ունենք կատարելու հենց կրթական հաստատություններում, խտրականության դրսևորումների ընդհանրապես ոչ թե կանխման, այլ ընդհանրապես հակախտրական մշակույթի և մտածելակերպի ուրեմն ձևավորման ուղղությամբ։ Երկրորդը իհարկե բացառում ուսումնական հաստատություններում, որը երկարաժամանակ, իդեպ ասեմ, հանրակրթական հաստատություն և բացառում կրթական հաստատություն բոլորս գիտենք, որ դրանք բոլորը կուսակցականացված են և այն մի կուսակցության կողմից, որը ուներ ակնհայտ խտրական վերաբերմունք ըստ քաղաքական հայացքների, ըստ սեռական կողմնորոշման, ըստ գենդերային պատկերացումների և հիմա պետք է այդ ամեն ինչ կարողանանք հաղթահարել, այսինքն ես հաջորդ փուլը նկատում եմ դա կարևորագույն թիրախային ինստիտուտը դա բացառում կրթական հաստատությունն է, որտեղ նույնպես պետք է կարողանանք մենք ուրեմն այդ երկար ժամանակվա դիտարկումները, խնդիրները, որոնք արձանագրվել են և այդ խնդիրները ուսմանողության առաջարկությունները ներկայացնենք։ Այսինքն տարբերություն բառացիորեն երկու ամսվա առաջ որ մենք բոլորին այլ տոնով կխոսենք, բոլորին այլ տոնայնությամբ, քննադատության տեսակետից, խնդիրների չլուծվածության տեսակետից, հիմա երևի թե մեզ թույլ կտանք փոքր ինչ լինել ավելի օպտիմիստ, չնայած միշտ օպտիմիստ եղել, բայց մի քիչ ավելի այն հույսով բաց դեմքով, որ հնարավորություններ կան այդ փոփոխությունները իրականացնել, բայց դա միանգամից չի լինելու, որտեղ դեռևս մենք վարակված ենք, մեր հասարակությունը վարակված է այդ խտրական մոտեցումը և այս պահին երբ որ սոցիալական ցանցերում տեսնում ենք ինչ գնահատականներ են տրվում, ապա մեր երկարատև դիտարկումների և երկարատև մեր կողմից իրավապաշտպանության կողմից արձանագրված այդ որակումները, որոնք իրենց հիմքում հենց խտրական վերաբերյալի դրսևորում են, հանդիսանում շարունակում են կիրառվել։ Երբ որ ինչ-որ մի քննադատական խոսքին ասում ասենք թե նույն նախկին կառավարող
կուսակցության ներկայացուցիչներին, հա, ըստ էթնիկական, ըստ սեռային կողմնորոշման այդ տերմինոլոգիաները շարունակում են օգտագործել որպես բացասական, հա, որպես թիրախավորման, որպես կամ թիրախավորելու նպատակով։ Եվ կարծում եմ, որ իհարկե այստեղ մենք նաև պետք է բավական ուշադրություն ունենք նաև սոցիալական ցանցերում եւ երբ որ լրության են մատնում նման որակումները, դա տեղ են թողում, որպեսզի խտրական մտածելակերպը լեգիտիմություն ունենա։ Իսկ իրապես ես կհիշեմ հանրահավաքներից մեկում Զարաբախյանի կողմից կարծեմ այդ հայտնի եւ կարծում դա արժե նորից դնել, որ կամ վերհիշեցնել եւ ամբողջ բնակչությունը, որոնք ներկա էին այդ հանրահավաքի մասնակիցները, որից մեկը փոխանցավ որ Զարայի ասենք խոսքերը ենթադրենք քննադատի կամ բացասական ուրեմն ինչ-որ այսինքն իրապես կա հնարավորություն պոտենցիալ իրացնելու եւ այս խտրական ուրեմն օրենսդրությունը ընդունելու այն դժվարությունները, որ ունեին քաղաքական կամքի բացակայության պայմաններում, հիմա առնվազն քաղաքական կամքի արտադրության պարագայում ավելի հեշտությամբ կարող ենք իրացնել։ Իհարկե այդպես չի, որ դրի խնդիրներ լուծված է։ Ունենք առաքելական եկեղեցիում հանձինս որպես լուրջ մարտահրավեր ունենք դեռևս խմբեր հասարակության մեջ, որոնք բնականաբար ունեն ծայրահեղական մոտեցումներ եւ այլն, բայց սա երևի թե պետք է դրանց հետ նույնպես աշխատել։ Եթե նախկինում մենք աշխատելու հնարավորություն չունեինք երկխոսություն ծավալելու մոտեցումները ներկայացնելու, ավելի շատ փոխվում է այդ իրավիճակում, իրանք նույնականացնում, հա, տարբերս խմբերի կարծես թե թիրախավորվելով կամ հարձակման թիրախ դառնալով, բայց հիմա կարծում եմ այդ հնարավորությունները կան եւ շատ տեղին է նման այս թեմայով եւ այս հարցը վերստի նորակարգ վերադարձնել եւ մենք արշակից ենք կարծիքով բոլոր իրավապաշտպան կազմակերպությունները, հասարակությունը իրական ոչ թե կոնգոներն ու տարբեր քաղաքականացված ուրեմն կառույցները նպաստելու, աչակցելու այս նախաձեռնությամբ նույնիսկ վերստացվող այդ գործընթացը այն է հակախտրականության, այդ մշակույթի եւ հակախտրականության հաղթահարման այդ գործողությունների շնորհակալություն եւ բոլորիս հարցություն եւ նորից կրկնում եմ ողջունում եմ իհարկե այս քննարկումը։ Շնորհակալություն։ Խոսքը փոխանցեմ Եվրամիության տեսփանի ներկայացուցիչին։ Thank you very much. As some of you can see, I'm not Mr. Svitalski, but I'm the civil society focal point within the delegation. My name is Lina Urban, and I have been working in Armenia for a couple of years, and I have worked in quite a few other countries where also discrimination of LGBTI persons has been an important issue of the human rights agenda. As His Excellency the Czech Ambassador said, the EU has a very strong commitment to the Human Rights Declaration and believes strongly that we are all born equal and that we are all we all have the right to enjoy human rights. In Armenia, the EU is also providing direct support through our budget sector support program on human rights for the adoption of anti-discrimination legislation, which in Armenia carries the name Equality Law, which also foresees the establishment of an equality budget to deal with some of the cases and to advise the government. As far as we have been discussing with the government still wants to adopt this law within this year, so this is very good news. I can also share that I was informed earlier today that a team from ECRI, which is the Council of Europe body dealing with anti-discrimination cases, is coming to Armenia, and there will be a workshop on Wednesday, to which I hope some of you are also invited. This workshop will also discuss a lot of the discrimination issues, and there will be a big team of experts also sharing some of the issues and how to address them. In addition to the budget sector support program, which has been running for some years,
the new CETA agreement also very specifically makes references to anti-discrimination. So Article 4 says that the EU and Armenia shall cooperate in the following areas, ensuring respect for human rights and fundamental freedoms. And Article 12 says that respect for human rights, non-discrimination, fundamental freedoms shall guide all cooperation on freedom, security, and justice. So this provides really a quite strong framework for working in this area. We also believe there are a lot of other existing documents and policies in Armenia that can be strengthened and that possibly would need to be strengthened with the adoption of an anti-discrimination legislation. This includes other pieces of legislation, but Armenia also has a gender strategy and a gender action plan, for which there has been quite a bit of revisions happening over the last 18 months, if I'm not right, but we haven't really seen from the government how they want to move forward on this, and I think this would be important documents also to see how this will be done at a more concrete working level. And this is exactly also the topic of the discussion today, some of the issues that affect LGBTI people on a daily basis regarding access to healthcare, access to treatment mechanisms for HIV, AIDS, which is not only an issue for you, but it's also an issue for many of the migrants and migrant families and spouses of migrants in Armenia. So it is a very important issue to discuss. And I also saw that there are very interesting agenda points on the litigation. We know there's very, very few anti-discrimination cases that actually make it to the court. And we also know that there's very few of them that are actually making the decision on if they make it to the court system. So we do hope very much to see some progress in this area, but we are also fully aware that as the development in many other countries, even within Europe, shows that adoption of laws is a very first important step, but the societal acceptance can take many years, and this is something that we all need to work towards. And for us, the very serious violence against members of the LGBTI community in Armenia and the hate speech is among the priorities for us to try to if not cease, to reduce quite drastically. But this is something that, as other speakers have also said, that requires a concerted effort and really is embedded very strongly in a society like Armenia. And we would also want to invest, we hope, in the future, if everything pans out correctly, to invest a little bit more in tolerance education with young people, and also trying to work towards a better acceptance among the younger generation, so that at least those of you, that the next generations and those of you that still have many years to live in Armenia will be living in a more tolerant society. Our ambassador sends his regrets, and so does the head of our political section, who really wanted to have been present. And I can assure you that we are very interested in the topics that you are discussing today, and we would be very keen to also receive a report on the discussions you have had, and also some of the studies you have done, because they seem very interesting and to provide a lot of interesting facts to the situation in Armenia. So thank you very much for the invitation, and I would also like to wish you a very successful event with some fruitful discussions, and that the discussions will continue even beyond this room to find a better situation for the child presence in Armenia. Thank you.